English, español. VideoMix number 25, VideoMix número 25. This time I want to talk especially about hashtag JCCVW, which I created some time ago, abbreviation for Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds. Esta vez quiero hablar especialmente sobre el tema hashtag JCCVW, que el hashtag que he creado hace algún tiempo, y es la abreviación por Justicia, Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds, Justicia, comedia de justicia en mundos virtuales. I made already several videos about this hashtag. Ya he hecho varios videos sobre este hashtag, but this time especially thinking of my last video, number 24, robot ethics. Pero esta vez especialmente pensando en mi último video, VideoMix número 24, Robot Ethics, ética de robots. First, I want to mention the episode of Simpsons, Treehouse of Horror number 13. Primero quiero mencionar el episodio de Simpsons número 13, Treehouse of Horror número 13. Just a side note, it's astonishing now many years in Spanish TV and at lunchtime and in the evening they are still showing about half an hour or more Simpsons, many years now. Es asombroso. Ya muchos años que por el mediodía y también por la noche enseñan por lo menos media hora de los Simpsons en la televisión española. Did you hear of the term Simpsonology? ¿Has oído del término Simpsonología o Simpsonology. Maybe I'll check out if it in Spanish, Simpsonología. Todavía. Long story short, the moral of this episode of The Simpsons, the animals have more ethics than humans. Resumiendo este episodio de Los Simpsons, los animales tienen más ética que los humanos. Remember my last video, VideoMix number 24, Robot Ethics, Cat Ethics. Recuerda mi último VideoMix número 24, Robot Ethics, ética de robots, and Cat Ethics, ética de gatos. And with a funny GIF. GIF is abbreviation for Graphic Interchange Format. Y con un gracioso GIF. GIF. Maybe it's a little helpful to compare robot ethics and cat ethics. Tal vez ayuda a comparar un poco el ética de robots y ética de gatos. Once I said to my mom, talking with this person is like teaching ethics to cats. Una vez he dicho a mi madre, mira, hablando con esa persona es como enseñar ética a gatos.
They just do what they want. Solo simplemente hacen lo que quieren. And the robots do what they are programmed to do. Y los robots hacen simplemente lo que están programados de hacer. The question is the responsibility. La cuestión es la responsabilidad. So in the end, you see, it's almost not controllable. Así que verás que al final no es controlable. But normal cats can never turn as evil as humans. Pero gatos normales nunca pueden volverse tan malos, hacer cosas tan malas como los humanos. Perversión, opposite land, el país de justo todo al revés. Copyright, copy prohibition. Copyright es más bien no un derecho de copiar, sino una prohibición de copiar. Law of intellectual property, la ley de la propiedad intelectual. Especially because I like to produce VideoMix, I got very angry about the legal system and the perverse law of intellectual property, which inhibits innovation and freedom of expression. Especialmente porque me gusta producir VideoMix, me enfadé con el sistema legal, especialmente la ley de la propiedad intelectual que inhibe la innovación y la libertad de expresión. And if you continue to think about the legal system, you get more and more doubts. Y si continúas de pensar sobre el sistema legal, vas a tener más y más dudas. But still, I think it's important to have a place to talk about ethics. Pero igualmente pienso que es importante de tener un lugar donde se hable sobre ética. That's the main motivation why I created hashtag JCCVW, Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds. Es la motivación principal por la que creado el hashtag JCCVW, Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds, justicia, comedia de justicia en mundos virtuales. Even on my main Twitter account, Vanos Enigma, the cover picture, I've got written, Justice, who has the right to judge? Who is without sin, cast the first stone. Hasta en mi cuenta de Twitter principal, Vanos Enigma, tengo el cover, la imagen de cover, escrito Justicia. ¿Quién tiene el derecho de juzgar? Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. And it's astonishing how often The Simpsons show some kind of court comedies. Y es asombroso cuántas veces los Simpsons enseñan algún tipo de comedias de juicios. I want to remember especially the lawsuit or court comedy
of Homer Simpson when he sold his soul to the devil, Ned Flanders. Especialmente quiero recordar el juicio de Homer Simpson cuando vendió su alma al diablo, Ned Flanders. In normal legal system, the question is always, is it legal or is it illegal? En el sistema legal, normalmente la pregunta es legal o es ilegal? But it's more important to ask, is it ethical, is it right or is it wrong? Es más importante preguntar, ¿está bien o mal? ¿Es ético o no es ético? Did you hear of the term jury nullification? ¿Has oído de este término? Ahora no sé en español, pero uno tiene el derecho de decir que, por ejemplo, no culpable porque la ley es injusta. You have the right to say it's not guilty because the law is not just, unjust. I want to remember especially the case of Ross Albrecht, Free Ross, hashtag Free Ross, Dread Pirate, Silk Road. Especialmente quiero recordar el juicio de Ross Albrecht, Silk Road, Bitcoin, and my profile picture of Innocent Crypto Kitty y mi imagen de perfil Innocent Crypto Kitty, que quiere decir gatito inocente de criptografía. But it's medical catnip, pero es catnip médico. 30 years of jail for running a website which other people used for buying and selling catnip. 30 años de cárcel por hacer una página web que otras personas han usado para comprar y vender catnip. And I want to remember what said Roger Ver, Bitcoin Jesus. He said something like, the war against drugs cause more harm than the drugs themselves. Y quiero recordar lo que dijo Roger Ver, que es como el Bitcoin, el Jesús de Bitcoin. Dijo algo como que la guerra contra las drogas causan más daño que las drogas mismas. Okay, let's go back to, even if you would want to have a person like, and not just Roger Ver, the case of Charlie Schrim, another Bitcoiner, a very interesting case too, and one interview. I made a video, very interesting comment of Andreas Antonopoulos in one episode of Let's Talk Bitcoin. I think it's the VideoMix number. Yes, I had just a look. It's VideoMix number 17. Justo he mirado, es el VideoMix número 17 con Charlie Schrim. This comment I like too much, so I will paste it. Just paste it here. Este comentario me gusta demasiado, así que algunos minutos voy a pegar en este momento.
podcast can agree to the fact that whatever we have in this country that passes for a justice system has at least three tiers. There are, people at the top who get infinite forgiveness for some of the most disgusting mega crimes and never face the tiniest consequence for their actions. You can put 1 million people out of their homes with fraudulent foreclosures. You'll never see the inside of a courtroom. You can rig markets, steal money from investors, defraud millions of people. You'll never see the inside of a courtroom. And yet, there's the other side of the scale where you have a situation of zero tolerance, where the slightest infraction, selling a loose cigarette for 30 cents, gets you a street side arrest, judgment, and execution by strangulation, where jaywalking gets you shot by a cop even if you're unarmed, and where cities run effectively debtors' prisons where they rotate people through there for traffic fines and keep accumulating them until they end up in jail for violating subpoenas and things like that, and run it as a for-profit enterprise. And then in the middle is the middle class, caught in this justice system, this thin layer that's getting thinner all the time because they're getting squeezed from the bottom. And the middle class sees the top of this country getting away with mega crimes and sees a wave of zero tolerance coming at them that used to only affect minorities, but now is increasingly taking bites out of the middle class. And they're struggling desperately not to fall into this Orwellian zero tolerance justice system. That's not justice. I think everyone on this call probably has a similar perspective to this, but effectively what we're talking about is an erosion of the rule of law. And the most fundamental concept of the rule of law is equality in judgment. If a law exists, there is one tier. Everybody faces the same consequences for breaking that law. And that fundamental social compact has been violated. And for some stratum of the society, it never really existed. Some people were always going to feel the heavy boot of law with no recourse, and suffered under that for 200 years. But now that is increasingly becoming the vast majority of the population. So you live in a society where the slightest mistake is very harshly punished. That's if you survive the police encounter. While you watch a country's so-called elite just roll from scandal to scandal, from crime to crime, with no one going to jail. War crimes, no jail time. Bank fraud, no jail time. All of these things, surveillance and violating the constitutional rights of millions of people, not even a misdemeanor issue. It just gets legalized after the fact. Lying to Congress, no problem. And then Preet can promote his resume by going after Charlie. It's really a disgusting situation, but I think it's a situation that has nothing to do with Bitcoin per se. It's just a universal collapse of justice and the rule of law in this country. One of the few countries that actually had it. That was so well said. I have no response to it. I completely agree with Andreas. Everything he just said. It's not limited to Bitcoin. It's an overall. You see it with everything. I mean, look at the case of Aaron Schwartz. May he rest in peace. But once they have their sights on you, telling it's you per se, I think it's what you represent or who you are. There's no getting out of those sights. And the higher up you are, the harder it is for them to prosecute you. It just doesn't make sense for them. Our justice system has been corrupted or skewed to what it is today. And I
I created a hashtag Let's Talk Justice, or maybe a better hashtag Let's Talk Ethics. Y también he creado ese hashtag vamos a hablar sobre justicia, Let's Talk Justice, pero tal vez mejor Let's Talk Ethics, vamos a hablar sobre ética. After this part of VideoMix number 17, I will paste a short video comparison of the two websites of Wikipedia about this episode of Simpson Treehouse of Horror number 13. Y después de esa parte del VideoMix número 17 voy a pegar un pequeño video en una comparación entre las dos páginas de Wikipedia en inglés, en español. I forgot to say in English. In comparison between English and Spanish of the episode of The Simpsons Treehouse of Horror. Perdón, español ahora. Comparación del episodio de Simpson Treehouse of Horror número 13. Comparing hashtag JCCVW to the real legal system. Of course, there is no such thing like judgment, rather fiction punishment. Comparando JCCVW, comparándolo con el sistema legal, por supuesto no hay tal cosa como una sentencia de juicio, más bien un castigo ficticio. Just want to remember you, I have that Twitter account Soul Trade Game in virtual worlds like Second Life with Virtual Guide Dog. Recordar que tengo la cuenta en Twitter que se llama Soul Trade Game, traducido juego de negocios de almas. Es como un juego en mundos virtuales como Second Life, especially interesting for cats and blind people. Especialmente interesante para gatos y personas que estén ciegos o tengan problemas con los ojos, or people blind or people who have problems with the eyes. Anyway, watch my videos about Soul Trade Game. De todas formas, mirad mis videos sobre Soul Trade Game, juego de negocio de almas. And I have that Twitter account, Soul Confiscator Cat. Y tengo esta cuenta de Twitter, Soul Confiscator Cat. You are welcome on all of my Twitter accounts. Normally I follow back. Estáis bienvenidos en todas mis cuentas de Twitter. Normalmente sigo de vuelta. So you see I have a double or triple interest to open hashtag JCCVW. Así que veis que tengo un doble o triple interés de abrir el hashtag JCCVW, Justice, Cloud Comedy in Virtual Worlds. What I wanted to say before about this jury nullification. If you really would like to
participate in a trial lawsuit to help somebody from getting declared guilty fast. You have to take vacation. You have to buy a flight to New York. And I think this trial was in January of Free Ross Albrecht, Silk Road. So, bueno, lo que iba a decir antes con respecto al derecho de renullification, en español no me acuerdo, no estoy segura, pero que tienes el derecho de decir que mira, yo no estoy de acuerdo que esta persona sea declarada culpable. Así que primero tendrías que tomar vacaciones, comprar un vuelo a Nueva York. Y era ese juicio, me parece, era en enero, cuando hizo un montón de frío. So comparing this legal system with hashtag JCCVW, this is in virtual worlds. Everybody can participate and talk about ethics, right or wrong. Don't need to buy a flight to New York. Comparando ahí con el sistema legal. No, eso tiene lugar en mundos virtuales. No hay que comprar un vuelo a Nueva York y tanto esfuerzo para participar en un juicio, discutir sobre ética. Puedes fácilmente participar de cualquier lugar, ordenador, P2P, and especially talking about robot ethics. This will be very important in the future. Y especialmente el tema de ética de robots en el futuro será muy importante. Because it's easy to say that the person who programmed the robot is responsible for the actions, but it's very easy to hide the identity who programmed the robot. Es muy fácil decir que la persona que ha programado el robot es responsable por las acciones del robot, pero es muy fácil de ocultar la identidad de la persona que ha programado el robot. So now I'll paste these two videos. Así que ahora voy a pegar estos dos videos.
Español, English, Deutsch. Normalmente produzco solo videos en inglés y español. Normally I produce only videos in English and Spanish. Normalerweise produziere ich nur Videos en Englisch und Spanisch. Pero hoy voy a hacer otra excepción y traducirlo también en alemán. But today I make another exception and translate it into German too. Aber heute werde ich nochmal eine Ausnahme machen und es auch in Deutsch übersetzen. Ya algunas semanas tengo escrito en mi lista de tareas por hacer de traducir el video hashtag BTC4. Now already some weeks ago I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich auf meiner To-Do-Liste geschrieben, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I'm sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und Motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im Moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015. Would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, I published the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die Idee besteht hauptsächlich in folgendem. Imprimir direcciones de Bitcoin en papel, 10 o mínimo 10 o mejor 100. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100.
Bitcoin-Adressen in Papier ausdrucken, Minimum 10 oder besser gleich 100, y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin-Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, and the next time you see again a person begging for money on the street, und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst, y para tus amigos y amigas, and for your friends of course, und für deine Freunde natürlich, o tal vez de propina en un restaurante, or maybe a tip in a restaurant, oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. When you print the Bitcoin addresses, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Address-Schlüsseln kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de abril 2015, escribir la fecha más plus 4 años, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute the Bitcoin addresses, you write the date, for example today April 15th, 2015, plus 4 years is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus 4 Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada, tú y yo la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin en estos 4 años, yo lo vuelvo a tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in these 4 years, at the end of these 4 years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du bis Ende dieser 4 Jahre das Geld Bitcoin nicht raustust, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin.
This way, you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo he explicado cómo he tomado la decisión de los 4 años. In my old video, I explained how I made the decision for the 4 years. In meinem Originalvideo habe ich erklärt, wie ich die Entscheidung getroffen habe mit den 4 Jahren. A continuación voy a pegar este video. Now later I will paste this video. Im Anschluss werde ich diesen Video ankleben. En este momento el precio de Bitcoin es muy económico. At the moment the price of Bitcoin is very cheap. Pero casi todo el mundo tiene muy poco dinero para invertir. But almost everybody has very little money to invest. Debería decir que esta idea me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first, this idea today I got especially when I saw again one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. Es más bien un juego. It's rather a game. Lo que es muy importante, elegir un monedero de Bitcoin que solo tú misma tienes la llave privada. What is very important to choose Bitcoin wallet company which you only possess the private key. For example, blockchain.info. Por ejemplo, la empresa blockchain.info. Luego imprimir en papel la llave privada y también guardarlo tú mismo. Then to print in paper the private key and of course save for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, the amount, whatever you want, and that in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas,
and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente, and the game part consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And you have it, and me, and explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en 5 años, pero luego cambié un poco de idea de hasta 4 años. First I thought of 5 years, but then I changed my opinion to 4 years, later explain. Después lo explico por qué. Les dices, mira, tienes 4 años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo has quitado después de 4 años, yo lo quito. So you explain them, you have 4 years to take these Bitcoin out of this direction, of this secret key direction. If you don't do it, I do it after these 4 years, so you lose this. That's this part of the game, es la parte del juego. He creado este hashtag BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en 5 años, pero luego cambié a 4 porque te has dado cuenta que en Los Simpson la gente tiene 4 dedos y solo Dios tiene 5 dedos. First, I thought of 5 years, but then I changed my mind to 4 years. Did you notice that in The Simpsons, people have 4 fingers and only God has 5 fingers? I'll show some pictures. Voy a enseñar algunas imágenes de Los Simpsons, de los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Pero antes quiero recordar que es muy probable que en también 4 o 5 en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña, más tarde puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be big help. No solo para, bueno, es un juego. Si la persona lo quita antes de 4 años, es para esta persona, si no, es para ti, si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So this is the game part. If the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these 4 years, you can take it out. And it can be really...
Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, okay, first translate. Print not just the private key, but also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente, mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar esta llave pública a la persona. Mira, muy bien, la llave pública, no la llave secreta, das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar Bitcoin a esa dirección. So, remember, the public key you can give to anybody, and if somebody wants to send you some Bitcoin and this person doesn't have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. English, español. VideoMix number 25, VideoMix número 25. This time I want to talk especially about hashtag JCCVW, which I created some time ago, abbreviation for Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds. Esta vez quiero hablar especialmente sobre el tema hashtag JCCVW, que el hashtag que he creado hace algún tiempo, y es la abreviación por Justicia, Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds, Justicia, comedia de justicia en mundos virtuales. I made already several videos about this hashtag. Ya he hecho varios videos sobre este hashtag. But this time, especially thinking of my last video, number 24, robot ethics. Pero esta vez especialmente pensando en mi último video, VideoMix número 24,
robot ethics, ética de robots. First, I want to mention the episode of Simpsons, Treehouse of Horror number 13. Primero quiero mencionar el episodio de Simpsons número 13, Treehouse of Horror número 13. Just a side note, it's astonishing now many years in Spanish TV and at lunchtime and in the evening they are still showing about half an hour or more Simpsons, many years now. Es asombroso. Ya muchos años que por el mediodía y también por la noche enseñan por lo menos media hora de los Simpsons en la televisión española. Did you hear of the term Simpsonology? ¿Has oído del término Simpsonología? O Simpsonology. Maybe I'll check out if it in esa persona es como enseñar ética a gatos. They just do what they want. Solo simplemente hacen lo que quieren. And the robots do what they are programmed to do. Y los robots hacen simplemente lo que están programados de hacer. The question is the responsibility. La cuestión es la responsabilidad. So in the end, you see, it's almost not controllable. Así que verás que al final no es controlable. But normal cats can never turn as evil as humans. Pero gatos normales nunca pueden volverse tan malos, hacer cosas tan malas como los humanos. Perversión, opposite land, el país de justo todo al revés. Copyright, copy prohibition. Copyright es más bien no un derecho de copiar, sino una prohibición de copiar. Law of intellectual property, la ley de la propiedad intelectual. Especially because I like to produce VideoMix, I got very angry about the legal system and the perverse law of intellectual property, which inhibits innovation and freedom of expression. Especialmente porque me gusta producir VideoMix, me enfadé con el sistema legal, en especialmente la ley de la propiedad intelectual que inhibe la innovación y la libertad de expresión. And if you continue to think about the legal system, you get more and more doubts. Y si continúas de pensar sobre el sistema legal, vas a tener más y más dudas. But still, I think it's important to have a place to talk about ethics. Pero igualmente pienso que es importante de tener un lugar donde se hable sobre ética. That's the main motivation why I created hashtag JCCVW, Justice, Court, Comedy and Virtual Worlds. Es la motivación principal por la que Simpsonología
todavía. Long story short, the moral of this episode of The Simpsons, the animals have more ethics than humans. Resumiendo este episodio de Los Simpsons, los animales tienen más ética que los humanos. Remember my last video, VideoMix number 24, Robot Ethics, Cat Ethics. Recuerda mi último VideoMix número 24, Robot Ethics, Ética de Robots, and Cat Ethics, Ética de Gatos. And with a funny GIF. GIF is abbreviation for Graphic Interchange Format. Y con un gracioso GIF. GIF. Maybe it's a little bit helpful to compare robot ethics and cat ethics. Tal vez ayuda a comparar un poco el ética de robots y ética de gatos. Once I said to my mom, talking with this person is like teaching ethics to cats. Una vez he dicho a mi madre, mira, hablando con